Welcome to BioITians. In this class, we will discuss the previous year questions of RCC subject asked in SSC JEE and TNPSC JEE. When not specified, the volume of steel in RCC slab is taken as option A 1% to 6% of RCC volume, option B 2% to 4% of RCC volume, option C 4% to 6% of RCC volume, and option D 0.6% to 1%. So when not specified, it is mentioned in the question itself. So sometimes we'll be asking this type of remember type questions. Okay, so there is nothing concept behind this. So இந்த மாதிரி வந்து சில விஷயம் சில பாயிண்ட்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்பாங்க. ஸோ அப்படி பார்த்தோன்னா வந்து this question for slab they asked so for slab the value of reinforcement for the slab will be taking around 0.7% to 1% of RCC volume. RCC volume அப்படின்னா, so if a beam is having a breadth B and depth B and the length L, so my volume of this beam will be L into B into height. So அந்த வேல்யூவோட 0.7% இல்லைன்னா வந்து அது இந்த வேல்யூ வந்து 1%. இட்ஸ் அ டம் ரூல். இது வந்து ஃபாலோ இந்த வேல்யூ இந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே தான் ஃபாலோ பண்ணணும். ஓகே, யூ கேன் டேக் எனி நம்பர் ஆஃப் வேல்யூ. ஸோ when not ஸ்பெசிஃபை பண்ணாமல் இருக்க மாட்டாங்க. ஸோ at site, okay, so this value will be applicable also for the lintel. okay, ஸோ நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு லோடு வந்து எங்கே போகணும், ஸ்லாப் தான் போவோம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் இட் வில் பி கோயிங் டு பீம் ஆல்சோ. ஸோ பீம் போகும்போது this percentage will be getting increased. So beam will be taking the load from other slabs also. So the percentage varies from 1% to 2% of RCC volume. Okay, if you go for column, this value will be 0.8% to 6% of RCC volume. So for foundation it will be around 0.5% to 0.8% of RCC volume. So if in case if they are asking for beam, you should be able to remember this percentage and write the answer. ஸோ இதெல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது தான். இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் ஆல்சோ. ஸோ இஃப் யூ கீப் ஆன் கோயிங் த்ரூ திஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு ரிமெம்பர் அட் தி எக்ஸாம் ஆல்சோ. ஸோ கண்டிப்பாக கண்டினியூஸாக படிச்சுட்டே இருந்தால் யூ வில் பி கெட்டிங் திஸ் ஆன்சர் ஃபார் ஃப்ரீ ஈஸிலி. ஓகே, ஸோ வில் மூவ் ஆன் டு நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Which of the following shows the correct expression for target mean strength of concrete if the characteristic strength and standard deviation is given by FCK and sigma respectively? So option kulla pora munadi I would like to discuss a few things. Now you take a M20 grade of concrete. Okay, the M20 grade of concrete வந்து this 20 is nothing but my FCK is nothing but characteristics compressive strength. ஸோ இங்கே நம்ம வந்து கியூப் காஸ்ட் பண்ணும்போது 20க்கு கம்மியாக வந்துச்சுன்னா வில் பி நெக்லெக்டிங் திஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 19.9 அந்த மாதிரி வந்து வேல்யூ வந்து FCK வந்துச்சுன்னா வில் நாட் பி கன்சிடரிங் தட் கிரேட் ஆஃப் காங்கிரீட். வில் பி ஃபிக்ஸிங் சம் ஹையர் வேல்யூஸ். ஓகே, ஸோ அந்த ஹையர் வேல்யூஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணி தான் வந்து வில் பி காஸ்டிங் தட். ஓகே, எனிவேஸ் இட் ஷுட் பி above 20. ஓகே, ஸோ தட் ஹையர் வேல்யூ வில் பி given a name called target mean strength. Okay, target mean strength. So now we are supposed to find FM, that is target mean strength. So now look at the option. So நான் சொல்லிட்டேன் வந்து 20க்கு மேலே தான் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் M20 கிரேட் காங்கிரீட். ஸோ FCKக்கு அதிகமாக இருக்கும். ஸோ now look at the option B and D. ஸோ FCKக்கு மைனஸில் இருக்குது,
ஸோ எஃப்சிகே கீழே வந்து இந்த வேல்யூ டார்கெட் மீன் ஸ்ட்ரென்த் போகாது. ஸோ ஆப்ஷன் பி அண்ட் டி வில் நாட் பி தி ஆன்சர் ஃபார் திஸ் கொஸ்டின். நவ் லுக் அட் தி ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் சி. ஸோ FM is equal to FCK plus 1.65 sigma. Sigma is nothing but the standard deviation. And here in the option C, FM is equal to FCK plus sigma by 1.65. In order to get the right answer among these two options, we should get a help from this picture. So this picture tells the probabilistic curve for the concrete probabilistic distribution. So in the concrete in the curve land, you can able to find FM, FCK and sigma. Okay, so in order to get this value, FM is nothing but target mean strength. So FM வந்து கிடைக்கணும்னா what I should do, this value, okay, from this value FCK plus 1.65 sigma. So my FM will be 1.65 sigma plus FCK. That is my target mean strength value. So 20 க்கு for example M20 grade க்கு 20 plus 1.65 sigma value இருக்கும். That is our target mean strength that will be achieved, okay, after the 28 days of curing. Okay, so the option A will be the right answer. Now we'll move on to next question. The target mean strength of M20 grade of concrete is 27 Newton per millimeter square. What is the value of standard deviation? So these are the four options given. So we know that the formula for target mean strength FM is equal to FCK plus 1.65 sigma. So now the value for target mean strength is given as 27 and the FCK value from M20 grade of concrete 20 is my FCK and they have asked for sigma, right? So with this help of formula we'll be able to find sigma value easily. So இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல கேட்டிருக்காங்க, அதே மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ 20 இந்த பக்கம் போச்சுன்னா வந்து 7 is equal to 1.65 sigma. If you divide 7 by 1.65, then the value of standard deviation will be 4.24 Newton per millimeter square. Okay, so this is my answer. So from this calculation option C will be my answer. So in rare cases they will be giving some of the questions like this standard deviation will be depend on grade of concrete. So this is assumed value, okay, this grade standard deviation is assumed value from the graph. So as per IS 456, so they are giving grade of concrete as grade of concrete and standard deviation value sigma. For M10 and M15 the standard deviation value will be 3.5. okay, for M20 and M25 this value will be 4. okay, and for M30, M35, M40, M45 and M50 this value will be 5. So these are the values for standard deviation. So they can also ask what is the standard deviation value for M25 grade of concrete. So in that case you should be in position to answer that. So for M25 grade of concrete the standard deviation value is 4.0. okay, so this value should be remembered. Okay, we'll move on to next question. As per IS 456, the effective length of the cantilever beam shall be taken as option A clear span, option B clear span plus effective depth by 2,
option C clear span plus effective depth, and option D clear span plus effective width. So in the question வந்து cantilever beam ஓட effective length என்ன கேட்டிருக்காங்க as per IS 456. Further we will consider a cantilever beam. So in the cantilever beamல வந்து the depth is taken as D and the clear span is taken as L0. So for this case this effective length is given as L effective is equal to clear span plus D by 2. So this is my L effective for cantilever beam. So in case if they are asking for simply supported beam, then so consider this beam as a simply supported. So it is having a clear span of L0 and the width of the support W at the both ends and depth of the beam is D. So for this case this L effective will be given as L0 plus D or L0 plus W. Whichever value is minimum, that value should be taken as L effective. Okay, so this is the thing. So according to that so for simply supported we have to take this value, and for cantilever we have to take this value. In case for other than cantilever and simply supported, we'll be having continuous beam or slab. Okay, so continuous beam or slab. So for this we'll be having two cases. Case 1, this W, if my W is less than L0 by 12, which means L0 is nothing but the clear span. In that case we'll be taking our L effective similar to the simply supported beam. So simply supported we have seen L0 plus D or L0 plus W, whichever minimum value we will be taking as the L effective. So this is our first case. So in second case, if my width of the support is greater than L0 by 12, so we will be having two cases. One is the first thing is one end is fixed and the other end is discontinuous. So in this case, so we will be having our L effective as clear span itself. L effective as clear span itself. So in the value on the clear span value on the L effective on எடுத்துப்போம். Okay, this is the one end is fixed and another end is continuous. Okay, so in the second case so we'll be having other case. So this is the for one end is discontinuous and the other end is continuous. Okay, one end is discontinuous and another end is continuous. For this type of thing we'll be having our effective length as L effective is equal to L0 plus D by 2 or L0 plus W by 2. Whichever the value is minimum, we should take that as our L effective. Okay, so this is the difference between these two. So don't get complicated. So in continuous beam or slab we'll be having two cases. One is if width of the support is less than L0 by 12, then we'll be going for same as the simply supported condition. In case if our width of support is greater than L0 is nothing but the clear span divided by 12, then we'll be having two cases. One end is fixed and other end is continuous. So for this case L effective will be taken as L0 itself. In the second case, one end is discontinuous, this end is discontinuous and other end is continuous, it is going. Okay, so that in that case the L effective should be taken as L0 plus D by 2 or L0 plus W by 2. So whichever value is minimum, that value should be taken as L effective. Thank you. We will meet in the next class.